journey. Ilya is good. I was reading Jataka stories of Buddha. So one disciple of Buddha said, "You are the greatest master, Buddha and my teacher." Гуруджи занятием читал истории Будди из Джатаки, и один из учеников там сказал Будде, что ты великий учитель. So Buddha said to him, interrupted him, "Have you studied all the great masters who lived in the past?" Даже он сказал, не великий, а величайший учитель. И затем Будда его прервал и спросил, а ты что, выучил учение всех учителей прошлого? Do you know the current masters who are living in the present? Знаешь ли ты всех учителей, которые живут в настоящем? No, master, I don't know. Ученик ответил, нет, учитель, я их не знаю. Do you know all the future masters that are waiting to come? Может быть, ты знаешь всех тех учителей будущего, которые еще не пришли, но придут? No, master. So Buddha said, don't talk of rubbish things. Ученик ответил, нет, конечно, учитель. Тогда Будда сказал, что тогда не говори, что я величайший. Do we have the same attitude towards Buddha or Krishna or anyone? Подходим ли мы подобным образом к Будде, Кришне или другому учителю? Did you understand? Все поняли. So the way the Buddha passed on his wisdom with logic and reasoning, none has done it. Так как Будда передавал знания с помощью логики и причинно-следственных связей, ни один другой учитель так не учил. So should I start comparing? There the Buddha knowledge comes. Should you start comparing with what? I didn't understand. So should we start comparing one master with the other? Answer is no. We should follow the knowledge that he passed on to us. Означает ли это, что мы должны сравнивать различных учителей и их учения между собой? Нет, мы должны следовать тому знанию, которое Будда передал нам. And that is what we have covered in the new year by giving you an idea of the mental highway. Lane number 1 uses unwanted, unwelcome, impulsive driven thoughts in our life that causes all the suffering. И именно это мы сделали под Новый год, когда Гуру Джа объяснил нам различные потоки ума, где первый поток ума содержит нежелательные, неприглашенные, импульсивные мысли. I believe you still remember, like the highway has 3 lanes, the mental highway also has 3 lanes. Lane 1
unwanted, unwelcome thoughts, we should not care unless it has to be subjected to knowledge and understanding. That is lane number 2. Короче, верить в то, что мы все еще помним то объяснение, которое нам давал о 3 потоках ума и о том, что наш ум подобен дороге, которая разделена на 3 полосы, где первый поток — это все нежелательные мысли, неприглашенные, о которых мы особо не должны заботиться, и исключая те мысли, которые являются мыслями знания, которые находятся во 2 потоке. So the moment you have a knowledge free from the doubt and free from doubt and free from, if I say so, free from doubt and free from any interpretation given to you by the intellect, then you move into the lane number 3, where there is a permanent peace and happiness, love and wisdom is there. А когда наши мысли полны знания, и в них отсутствует сомнение, а также интерпретации ума, то тогда мы переходим на 3-ю дорогу, или в 3-й поток ума, который наполнен миром, любовью и мудростью. So the same intellect in the state of thoughtlessness, which we normally use the word emptiness or mindfulness, reveals the knowledge. Тот же самый интеллект в состоянии отсутствия мысли, или еще мы его называем состояние пустоты, или состояние абсолютной внимательности, или состояние медитации, открывает нам мудрость. What is that knowledge? Knowledge of the reality, knowledge of the real self. You can also say the knowledge of the God. Why? Knowledge, such knowledge is there because that knowledge cannot be falsified. Что это за знание, что это за мудрость? Это знание об истинном Я, о Боге, об истинной реальности. Это то знание, которое невозможно подделать или изменить. So the first is listening and learning. That is the first step. Second step is the understanding. How do we understand? When you sit alone, retrieve what you have learned and listened in a session, you start contemplating and reflecting. So the doubt is gone, followed by the practice. Everything happens in your life. И первый шаг здесь слушание и изучение. Второй шаг — это понимание, как именно мы понимаем. После того, как мы послушали, мы садимся и начинаем размышлять и раздумывать, чтобы исчезли все сомнения, и мы утвердились в знании. We discussed last week about the difference between the mind, that is the lane number 1, and the intellect, that is the lane number 2. На прошлой неделе мы рассматривали разницу между первым потоком ума, то есть, собственно, то, что мы называем умом, и вторым потоком ума, то, что мы называем интеллектом. So I had a session with a couple just before this session, and just check it. I'm using his statement, and
whether it is right or not, wrong. When the lane number 1 takes over the lane number 2, then you have this statement. Перед нашим занятием у Гурджи было занятие с другими людьми, и он нам сейчас презентует одно высказывание человека, который был там на занятии, и такое высказывание нам нужно определить ложное или истинное, но такое высказывание характерно для человека, в чьем уме доминирует первый поток. So what was the statement? He told me, I'm a disciplined drinker. И утверждение было такое: я дисциплинированный тот человек, который алкоголик, который дисциплинированный алкоголик. I'm highly disciplined, but I drink a lot. То есть он очень дисциплинированный, но также он очень много пьет. Did you understand this? Все поняли смысл? Первый поток ума с оправданием. Sasha says the first lane of the mind with excuses. With excuses that it has taken over the intellect because now I'm rationalizing. You are responsible for my stress and suffering. Same statement. И этот первый поток ума, он захватывает власть в уме, и он начинает обосновывать, кто виноват в моих страданиях, кто несет ответственность. И он создает еще иллюзию того, что ты используешь второй поток ума. Но на самом деле это все еще первый. And it also gives us an illusion that we are using the second lane of the mind while we are still at the level of the first one. Yes, that is a great statement Sasha has made, that I continue to live in a delusion that you are responsible for my stress and suffering. Да, Саша молодец, сказал хорошую вещь. Это дает нам иллюзию того, что кто-то другой отвечает за мои страдания. And the lane number 1 makes you forget that what is the principle? No one can be responsible for my stress and suffering in my life. И первый поток ума, он вводит нас в заблуждение, и мы забываем о том, что никто не может быть в ответе за мои страдания. Until we follow the knowledge of these masters taught to us as it is. We have to focus on that knowledge and the principle, then only the contemplation and reflection starts and the life will change. Мы должны сосредоточиться на принципах, на тех принципах, которые нам были переданы великими учителями. Мы должны размышлять, раздумывать, обдумывать их, и только тогда наша жизнь изменится. How the lane number 2 expresses its thought, speech, and action. I saw a wonderful example yesterday with another group of Ukrainians. Как выражает себя второй поток ума в мыслях, словах и действиях, Гурджи видел на примере другой группы учеников, которые также были ученики с Украины. Oksana, it is about your parents. Sorry, Gurji, interrupted. I didn't hear. It is about the parents of big Oksana. Это относится к родителям Оксаны. Should I tell? Спрашивает разрешение Оксаны рассказать эту историю.
So she sent me an email, oh, they are all, they have a lot of problem. And then they started attending this session. And I asked the couple, her parents, who is better? So the wife said husband is better, and husband said the wife is better. Гуруджи получил письмо, в котором было указано, что у них много разных проблем, и он пригласил их на занятия, и на занятии он спросил этой пары, кто в их паре лучше. И жена сказала, что муж лучше, а муж сказал, что жена лучше. And then her father shared his experiences that he has been talking to his friends now, his attitude, his behavior, and his responses has changed. And that has attracted his friends towards him. И отец, я так понял, отец Оксаны говорил, что его поведение и отношение изменилось к людям, и это привлекло к нему большее количество людей, друзей. Oksana, did I miss anything that they share their experiences? You can say that. Если Гуруджи что-то пропустил, описывая их переживания, то Оксана может дополнить. Do you see the difference between the lane 1 and lane 2? Видите разницу между первым и вторым потоком? So we have to make that distinction, discernment inside our head, and the life changes. Мы должны провести это разграничение, разделение в уме, в нашей голове, и тогда наша жизнь изменится. That is what the message of the Buddha is, that please understand this knowledge, and once you understand, there is a clarity, no doubt you are living in that state of mindfulness 24/7. В этом и есть учение Будды. Он просит нас понять эти принципы, и когда есть полное понимание и также полное отсутствие сомнений, то тогда мы живем в этой абсолютной внимательности, медитативности 24 часа в сутки. Let us start our practice today. Stage 1. Close your eyes. We are not going to do anything. Давайте начнем нашу практику. Закрыли глаза. Мы ничем сегодня не будем заниматься, ничего не будем делать. First, the position of the body. Adjust and align the position of the body. Close your eyes gently and just be there, be aware. Сначала устройте тело удобно, мягко закройте глаза и просто будьте внимательны и осознанны. So you are aware that your eyes are closed means what? What is the knowledge hidden in it? That you have started looking inside, not outside. Мы осознаем, что наши глаза закрыты, и какое здесь спрятано знание? Знание о том, что наш ум направлен не во внешний мир, а внутрь. You are aware of the position of the body, that is no disturbances at all. You are comfortable. Мы полностью осознаем положение нашего тела. Телу удобно, и ничто его не отвлекает. Are you struggling with the position of the body or with
eyes are closed, it means the lane 1 is active. What should I do? I should do nothing. Lane 1, remain active. Если вам сложно удерживать положение тела или вам сложно удерживать глаза закрытыми, это значит, что преобладает первый поток ума. Что же делать? Ничего не делать. It doesn't mean you are not aware what the lane number 1 is doing. It invites unwanted, unwelcome thoughts. You are not participating with them. You are simply aware. Это не значит, что вы не замечаете, что происходит в первом потоке ума. Вы замечаете, что существуют нежелательные, не приглашенные туда мысли, но мы не вовлекаемся в них, а просто осознаем их наличие. How you know you are not participating with the lane 1? You already know lane 1, lane 2. So you are driving on a lane 2, but you are also aware of the lane 1. Как мы знаем, что мы не вовлеклись в первый поток ума? Мы осознаем, что есть первый поток ума, есть второй поток ума, мы осознаем, что мы едем по второму потоку, но мы также осознаем наличие первого. So just see the practice the way I guide you being comfortable and being carefree. И мы осознаем, что Гуруджи нас попросил устроиться удобно и быть беззаботными. Normally I say in being comfortable, look at the neck joint. So look means you feel, you experience the neck joint. Необычно для того, чтобы почувствовать удобство, Гуруджи говорит нам посмотреть на шею, на суставы шеи. Это означает, что мы чувствуем, переживаем и ощущаем там комфорт. So from the experience of the neck joint, now you experience sensation, comfort and steadiness. И теперь переходим от переживания шеи, и мы теперь там переживаем все ощущения, комфорт и неподвижность. What is after that? The mind has already started its journey from outside to inside. So after the sensation, comfort and steadiness, you are aware of the emptiness or blankness or darkness, whatever it is, it's okay. И поскольку наш ум уже начал свой путь из внешнего мира вовнутрь, то после того, как мы ощущаем все переживания, комфорт и неподвижность, мы также начинаем переживать пустоту или темноту, или, можно другими словами обозначить. Don't think and conclude that the lane number 1 will not attract you. It will continue to have an unwanted, unwelcome thoughts. But now you have realized the sense of blankness and emptiness. You move to the lane number 2. Не думайте, что первый поток ума оставит вас в покое, он будет пытаться вас вовлечь. Но теперь, после того, как мы испытали эту темноту или пустоту, мы уже находимся во втором потоке ума. So I believe you might have understood the step when I say being carefree. You are free from the cares lane number 1 does by inviting unwelcome, unwanted thoughts.
И теперь Гурджи верит в то, что мы понимаем, что означает быть беззаботными. Это означает, что нас не заботят все эти неприглашенные мысли нежелательные, которые существуют в первом потоке. So when you return to the lane number 2 again and again, not getting carried away by the lane 1, you will recognize the calmness and the peace. That is what I said is the lane number 3. И если мы будем постоянно возвращаться во второй поток ума и не позволять первому потоку ума нас вовлекать, то тогда мы будем переживать мир и покой. А это уже третий поток ума. So your understanding continues what it means by being comfortable, carefree, and then casual. И наше углубление того, что означает чувствовать себя комфортно, беззаботно и естественно, углубляется. Lane number 1 may say, I'm still wandering, go to being comfortable, start from. Если ум начинает блуждать и попадает в первый поток ума, то нам следует снова начать с переживания удобства. For example, your mind is going to some person again and again. What should I do? You just repeat being comfortable. Например, наш ум снова и снова возвращается к какому-то человеку из внешнего мира. И что же мне делать? Я снова начинаю чувствовать себя удобно. You are not fighting with that thought of a person or an event or a situation. What should you do? Being comfortable. Я не должен бороться с этим человеком, с мыслью об этом человеке, о событии, о ситуации. Я просто должен снова вернуться к ощущению комфорта. Example, that thought is still there and you move your mind on the neck joint. You be there for a while. Experience sensation, comfort and steadiness. If you experience, move to the space and emptiness again. Again the thought comes, you move to the another joint. Например, приходит нам какая-то мысль с первого потока ума, мы это осознаем и переносим свое внимание на шею, переживаем там ощущение комфорта, неподвижности, затем пустоту и темноту. Следующая мысль приходит, мы снова возвращаемся к переживанию ощущения комфорта и неподвижности, возможно, уже в каком-то другом составе и так далее. Look and feel the shoulder joints, be there. Feel sensation, comfort and steadiness. Переживаем плечи, чувствуем плечи, там все ощущения комфорта и неподвижности. And ask the mind to look beyond sensation, comfort and steadiness. It is emptiness, it is blankness, or simply the space. Просим ум заглянуть за пределы комфорта, переживания, неподвижности, и там мы найдем темноту, пустоту или пространство. And that space is awareness, and awareness is the space. Это пространство и есть осознанностью, а осознанность — это пространство.
look at the hip joint, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Смотрим на таз, чуть переживаем там все ощущения, комфорт и неподвижность. After that, there is a space. Space is awareness, and awareness is space. После этого возникает пространство. Пространство — это осознанность, а осознанность — это пространство. That is how you release your bondage from the lane number 1. Вот это метод, с помощью которого мы освобождаемся от оков первого потока ума. So you are aware of the entire mental highway with the 3 lanes. Мы осознаем всю дорогу нашего ума с ее потоками. So that is the stage 1 of this practice. So when you do the practice every day, check again and again that stage 1 is complete. Это первая ступень, первая стадия этой практики. И когда мы ежедневно будем выполнять эту практику, нам нужно удостовериться, что первая стадия закончена. What it means? Stage 1 is complete when your awareness recognizes and accepts the lane 2. It doesn't care about the lane 1, even if it is there. Что это означает и в каком случае можно считать, что первая стадия выполнена? В том случае, когда наш ум осознает и принимает второй поток ума, и ему безразличен первый поток ума. We have already spent 15 minutes, and if you can do it regularly, repeat this 15 minutes again and again. We are ready for the second stage. Мы потратили уже на эту первую стадию 15 минут, и если у нас есть возможность, нам следует повторять эту первую стадию снова и снова. А сейчас мы переходим ко второй стадии. So if I say so, the stage 2 succeeds if you succeed in stage 1. Можно сказать, что во второй стадии мы преуспеем только в том случае, если мы успешно завершили первую стадию. And I am simply explaining the stage 2 is to replace all the unwanted, unwelcome thoughts of the lane 1 by the mantra that you move from the lane 2. Вторая стадия заключается в том, чтобы заместить все нежелательные, неприглашенные мысли из первого потока ума мантрой, которая исходит из второго потока ума. Any mantra becomes powerful because the stage 1 is complete. Любая мантра становится достаточно сильной, потому что успешно завершена первая стадия. So to replace the lane 1 with the lane 2 of the mantra, we start with the reciting mentally, then we go for the meaning, then we contemplate and reflect to reveal the knowledge in the lane 2 to transcend the lane 1. Для того, чтобы заменить
мысли первого потока ума, мы начинаем сначала произносить мантру из второго потока ума, затем мы размышляем над значением этой мантры из второго потока ума. Sarve bhavantu sukhinah. You are saying mentally 3 times. Мы повторяем эту мантру в уме трижды. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. We go to the meaning, let everyone be happy. Теперь мы переходим к значению этой мантры, пусть все будут счастливы. So the mind creates a doubt coming from the lane 1. When I say let everyone be happy, will everyone become happy? И когда Гурджи произносит «пусть все будут счастливы», у ума возникает сомнение, которое исходит из первого потока ума, и сомнение говорит, а будут ли все счастливы? So the understanding and the knowledge is required. И в этом случае необходимы знания и понимание. So happiness is my essential nature. So happiness is the essential nature of every living species on the earth. Поскольку счастье – это моя истинная природа, то счастье является истинной природой и всех живых существ на Земле. Science says that happiness can be created by physiological, biochemical changes. Наука утверждает, что ощущение счастья может возникнуть вследствие различных биохимических изменений. So now see how you dissolve the lane number 1 by understanding and learning the Eastern wisdom. Давайте посмотрим, каким образом мы можем растворить первый поток ума с помощью понимания восточной мудрости. So our master, Buddha, Krishna and other masters says that happiness is our essential nature. I live with that knowledge, but if someone gets angry and agitated over me, I simply become aware this guy or a girl did not learn the principle of Eastern wisdom, so he or she is searching happiness by becoming angry. That is not my cup of tea. Будда, Кришна и другие учителя утверждают, что счастье – это моя истинная природа, и это также истинная природа всех живых существ. Но если кто-то на меня злится, это означает то, что этот человек не изучал восточную мудрость, и он не знает, что счастье его истинная природа, он ищет счастье в своем гневе. Это ко мне не имеет никакого отношения. So don't allow the thought from the lane 1 who says, no, you have started thinking, you are not meditating. No, you are meditating, even when you are thinking and reflecting on it. И не позволяйте первому потоку ума говорить вам, что ты перестал медитировать, ты начал думать. Нет, ты все еще занимаешься медитацией с помощью размышлений. So when you recognize and accept by the lane 2 that happiness is my essential nature and I'm working on it, you will never make anyone in the world responsible. Когда мы поймем с помощью второго потока ума, что счастье есть моя истинная природа, то тогда мы
не будем перекладывать ответственность за наше счастье или несчастье на кого бы то ни было. What you are doing, you are reducing the number of unwanted, unwelcome thoughts in the lane one without reacting to it. Что мы делаем? Мы используем мысли из первого потока ума, при этом на них не реагируем. Sarve santu niramaya. 3 times. Трижды повторяем эту мантру в уме. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Do you see that the stage 1 is done perfectly, so it is very easy for you to complete the stage 2. Если первый этап практики полностью выполнен, то тогда выполнять второй этап будет очень легко. So this line means let everyone be in the state of well-being. Эта часть мантры означает, пусть все пребывают в благополучии. So we contemplate and reflect in the lane 2. We say to ourselves that every living species is looking for the state of well-being. It means it is my nature. И мы начинаем размышлять во втором потоке ума, что все живые существа желают благополучия, и это есть моя истинная природа. And it is the nature of every living species. А также это истинная природа всех живых существ. So others wants to have a state of well-being by reaction, by anger, by hesitation and stress because they are living in ignorance. I'm living in wisdom. I should discover it within me. Другие пытаются достичь благополучия с помощью гнева, с помощью реакций, с помощью прочих негативных эмоций, действий, они живут в неведении. А я должен отыскать благополучие внутри себя. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Let everyone be blessed. Пусть всех благословят. So lane number 1 is always active and reactive. When we recognize due to ignorance that I'm not blessed, everyone is blessed. Если первый поток ума активен, то тогда мы думаем, что меня не благословили, а всех благословили остальные. So raise your awareness. Am I living today? It is because of blessing. Am I breathing today? It is because of the blessing coming from the existence or coming from the Buddha or the Krishna. И тогда нам нужно увеличить свой уровень осознанности и размышлять таким образом. Ведь я же живу сейчас, я дышу, это все из-за благословения, дарованного Буддой, Кришной и другими. So what happens from the lane 2, you jump to the lane 3. You find that state of the calmness. И тогда что происходит? Из второго потока ума я перехожу в третий поток ума, переживая мир и покой.
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Meaning, let none suffer from any suffering in this world. Значение «пусть никто не испытывает страдания в этом мире». This is another way to say compassion. По-другому это называется состраданием. So when we say let no one suffer from any kind of suffering, can you imagine what kind of a mind that we have? И когда мы говорим «пусть никто не страдает», то каким умом мы обладаем? You can easily choose which lane number 1, no. Lane number 2, yes. Тогда мы можем легко выбрать, в каком потоке ума находиться. Мы можем отвергнуть первый поток ума и выбрать второй. So if we repeat the stage 2 again and again with the mantra that relates you to the world outside, the lane number 1 will reduce its unwanted, unwelcome thoughts. И если мы будем повторять второй этап практики, понимая, каким образом эта мантра относится ко мне и к внешнему миру, то тогда мы уменьшим влияние первого потока ума. So when we find success as if the mind does not want to return from the practice, the stage 2 is complete. И когда мы почувствуем, что ум не хочет возвращаться из этой практики, это будет означать, что второй этап практики успешно завершен. But the journey is not complete. Но при этом путь не завершен. So then we move to the stage 3. И тогда мы переходим к третьему этапу. Stage 3 is purification of the mind. Третий этап – это очищение ума. So what I'm doing today, I'm guiding you this practice so that you become your own teacher. Сегодня Гуру дает нам эту практику для того, чтобы мы были сами себе учителями. Teacher is the knowledge of the Eastern wisdom living in lane number 2, and the seeker is lane number 1. Учитель – это знание восточной мудрости, которое находится во втором потоке ума, а ученик – это искатель, пребывающий в первом потоке ума. So the impurity is caused by the ignorance of our real nature. Загрязнения ума вызваны неведением относительно нашей истинной природы. So Buddha always focused his teaching on removing the ignorance. И Будда, как учитель, всегда сосредоточен на том, чтобы избавить нас от неведения. But today we will add to remove the impurity by semi-active step. Сегодня мы будем устранять неведение с помощью полуактивного шага. So first look at the breath, the way it is going in and out, coming out.
Вначале посмотрите на дыхание, как происходит вдох и как происходит выдох. And the moment you inhale little deeply into your belly. И когда мы вдыхаем, то мы начинаем вдыхать чуть глубже животом. And exhale from the belly little deeper. И выдох также немного углубляем и тоже выдыхаем животом. You change the rate of the breath and fix the breathing through the belly. Мы меняем частоту, замедляем частоту дыхания и дышим животом. And if the lane 1 guides you, you will forget. If the lane 2 guides you, you will do it correctly. И если нами управляет первый поток ума, тогда мы забудем, что нужно управлять дыханием, а если нами управляет второй поток ума, то мы будем помнить об этом. So the rhythm of the breath is deep, silent and slow. Итак, дыхание глубокое, беззвучное и медленное. You inhale into the belly deeply, silently, slowly, and you feel the movement of the belly. Мы глубоко, медленно и беззвучно вдыхаем животом, и при этом мы чувствуем живот. So you are in the lane 2, paying attention to the deep, silent, slow breathing. At the same time, you are still aware of the unwanted, unwelcome thoughts. They are coming and going in the lane 1, but you are too far from it. Мы находимся во втором потоке ума, наблюдая за медленным, беззвучным, глубоким дыханием в животе. При этом мы также осознаем все мысли из первого потока ума, но мы их переживаем как далекие мысли. Now, when you inhale deep, silent and slow, you feel the movement of the belly goes out. Continue to inhale into the ribs also, in one breath. Теперь, наблюдая за тем, как дыхание входит в живот, мы также продолжаем это дыхание уже грудной клеткой. And at the same time, the same way you exhale first from the belly, then from the ribs without any unease or discomfort. И точно так же на выдохе вначале мы выдыхаем из живота, а затем из грудной клетки, и при этом мы не чувствуем никакой тяжести или дискомфорта. So you experience the sensation, comfort and steadiness in the body. You are aware of it. You are breathing deep, silent and slow into the belly and the rib cage. No unease, no discomfort. Means the lane 1 is already too far from you. Мы переживаем все ощущения комфорта и неподвижность в теле. Мы переживаем глубокое, медленное, беззвучное дыхание. Это означает, что мы находимся во втором потоке ума, а первый поток ума от нас далек. Any point you forget, any point any thought takes over you or the practice,
simply means the lane 1 is active. You became a disciplined drinker. Если мы забыли выполнить какой-то этап практики, если отвлеклись, это означает, что нами завладел первый поток ума, и мы стали дисциплинированным алкоголиком. When you discover your deep silent slow breathing, feeling the sensation of the belly and the rib cage, and the movement of the mind on the breath sync together, you have completed the stage number 3 also. Когда мы переживаем глубокое беззвучное дыхание в животе и в ребрах, и когда наши мысли относительно дыхания и ощущения, когда наши ощущения дыхания и тела синхронизированы, то это означает, что мы успешно закончили третий этап практики. So now move to the stage number 3. How you move it? You leave the deep silent and slow breathing, but keep watching the breath. Теперь мы к следующему этапу переходим. Каким образом мы переходим? Мы уже специально не замедляем, не углубляем дыхание, но продолжаем за ним наблюдать. And check. You have an experience of sensation, relaxation and stillness in the body. Проверяем, что мы все еще переживаем все ощущения, расслабленность и неподвижность в теле. Deeper than that, you are only looking at the breath. И еще глубже мы наблюдаем наше дыхание. The breath is, you are knowing the breath is going in and out. You feel the sensation of the breath, and there is no change. Мы знаем, что происходит вдох и выдох, мы переживаем ощущение дыхания и не меняем его. You are also aware of the lane 1, unwanted, unwelcome thoughts, but that are too far to touch you, to disturb you. Мы также осознаем первый поток масс, нежелательными, неприглашенными мыслями, но они находятся слишком далеко, чтобы нам помешать. So that impulsive mind is too far from you. Этот импульсивный ум находится слишком далеко. Thoughts may be there, but do not harm you in any way. Мысли могут присутствовать, но при этом не причиняют нам никакого вреда. How long you can stay with this kind of awareness of the breath tells the story of success and the failure. То, как долго мы можем оставаться в этом состоянии осознанности дыхания, говорит нам о том, успешен ли этот этап практики или нет.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, Внимание в правую руку. bring your mind on the left hand, В левую руку. lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms, bring the hands down. Подняли ручки, закрыли глаза, открыли глаза внутри и опустили ручки. The stage 4 definitely is the real meditation, but if I'm not a seeker, I have to follow some sequence. Четвертый, последний этап этой практики – это и есть настоящая медитация. Но если я не являюсь истинным искателем, то тогда мне нужно выполнять подготовительные этапы. So everyone is peace and happy. My job is done. Если все переживают мир и счастье, то тогда Гуру выполнил свою работу. We will meet again. Look at Arman has sent me a beautiful